Hello, hi everyone, Namaskara. Welcome you all to the Vedanta Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Ma'am. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಪ್ಪ FA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೈಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. Am I audible and visible properly to everyone? Just confirm me once. Okay, let me check it once. Am I audible and visible properly? Yes. I am visible and audible then. That's cool. Let's start then. Hi everyone. Hi Anil bhai, Aro. Yes, then let's start the class then. So yesterday means before we are done with the second PUC, ಈಗ first PUC ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ PUC ಪೋರ್ಷನ್ FA-2 ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, and we have taken about the organic chemistry chapter also. So we'll see it one by one now. One by one we are going to learn each and every question properly. Clear? Let's start then. Let's start. Excited? Yes. So first lesson I'm going to take is equilibrium chapter. So equilibrium chapter yarargide fast agi heli nodona. So who has the equilibrium chapter? So they can tell me. From equilibrium chapter also lots of questions will be asked because this chapter is also very important. Clear? So lots of 2 marks questions will be asked from this chapter, more than 4 and 5 marks. Clear? So but we are going to discuss about the 5 marks questions also, and we are going to discuss about the 3 marks questions also. Okay, so we will be discussing all the questions today properly. So be active in the chat box everyone. Hi. Okay then, let's start. First question, the pH of the sample of the milk is 6.4. Okay, pH of the cycle of the milk is how much? 6.4. They told us to calculate the H plus. They told us to calculate what? H plus account. Now that element, how you are going to find it? ಈಗ theory full perfect ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. So ಎಷ್ಟು theory perfect ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ you'll have a idea that how you need to understand it. Okay, yes, 1 second, give me. Okay, so the pH of the sample of the milk is 6.4. They have told us to calculate the H plus. They told us to calculate the H plus. So what is the pH? How much is the pH they have told? That is 6.4. We have written the given things first. Done. Next comes the pH. We know already pH is equal to what? Log of 1 by H plus. Because they have told us to find the hydrogen, right? So adar sala hydrogen tagodvi, right? pH is equal to log of 1 by H plus. Done. Next comes now how much is the pH they have given us already the value, right? 6.7 ಅಂತ already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? 6.7 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? 6.7 ಅನ್ನ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ log 1 by H plus ಹೋಯಿತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 by H plus where 1 by H is equal to anti-log of 6.4. Anti-log of 6.4. Clear? Anti-log of 6.4. Next 1 by H plus, that is anti-log of 6.4 is going to be how much? 2.512 into 10 raised to 6. ಈಗ anti-log ಹೇಗಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? You people need to have a idea about from log 1 to log 10. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ
perfect for you people. E values perfect agidre you people can easily find the anti-locks. You can easily find the anti-locks. Be active in the chat box everyone. Yes, next comes what? ಈಗ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ H ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು 1 ಅನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ here you are going to get 1 by 2.512 into 10 raised to 6. Clear? That is H plus is equal to 0.39808 into 10 raised to minus 6. This can be done by a calculator. This can be done by a calculator and it's allowed to you people, so you can use the calculator and you can do it. Clear? Next question, that is calculate delta G naught, calculate the delta G naught and Kp. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ G naught ಮತ್ತೆ Kp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು for the following reaction at 298 Kelvin. Okay, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ? 298 Kelvin ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what is the equation actually they have given? That is CO plus H2O, which will give us CO2 plus H2, CO2 plus H2. Clear? So next, given that delta G naught for the formation of ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ G naught ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಏನು? CO, CO2 and H2O. They are going to be CO ದು -32807. ಕ್ಲಿಯರಾ? -32807. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CO2 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ? -97.26, -97.26 and H2O ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 54.64, 54.64. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ G naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ 3 ಕಂಪೌಂಡ್? ಫಸ್ಟ್ CO, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ CO2 ಮತ್ತೆ H2O. ಕ್ಲಿಯರ್? H2O. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? CO plus H2O, which is going to go CO2 and H2O according to the question ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಟಾ R G naught is actually equal to gamma of delta R naught P and delta R naught R, means reactant ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋದಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ CO plus H2O, which will give us CO2 plus H2. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ದು, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ನಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ R G naught CO2 plus delta R G naught H2. Clear? Next afterwards same thing again, delta R G naught CO and delta R G naught H2O. Clear? H2O. Next what is going to happen is, ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. CO2 ಮತ್ತೆ H2O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, -97.26 the value of the CO2 ಪ್ಲಸ್ H2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? H2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CO ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CO ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? -32.807, -32.807. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ H2O ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. H2O -54.67, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ -54.64. ಕ್ಲಿಯರ್? -64.64. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -97.26 ಪ್ಲಸ್ 32.80 -54.64. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್?
we are going to get the answer as delta R G naught is equal to minus 119.1 kilojoules. Minus 119 by 1 kilojoules. Clear? 1 kilojoules. Clear? Ellargu clear aita? Understood? Next ಈಗ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 2.303 RT log K minus 2.303 RT log KP log KP ಈಗ ನಾವು actually find ಮಾಡೋದು KP ಪಾ KP is equal to question mark. So you are going to just rearrange the question. You are going to just rearrange the formula. Formula na rearrange ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಆಯ್ತಾ So when you rearrange the formula, you are going to get it in this way. Log KP, E log KP, okay, is equal to minus delta G naught divided by 2.303 RT. 2.303 RT. Clear? This log KP is equal to minus delta G naught value ನಾವು just now find ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ that is minus 119 kilojoules, right? So ಅದನ್ನ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ then into 1000 joules divided by 2.314 into ಇದೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ that is 8.314 clear 8.314 into 298 T is how much temperature if in case they have not given the temperature standard temperature ತಗೋಬೇಕು 298 Kelvin ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 25 degree Celsius okay Kelvin ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ Kelvin ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ So you are going to substitute it properly. Next now log KP is equal to first numerator ಮತ್ತೆ denominator ಚೆನ್ನಾಗಿ solve ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು using calculator. Calculator is allowed. So just open the calculator and check it out. First numerator complete ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ denominator complete ಮಾಡಲಿ. What you are going to get it after we divide it numerator and denominator we are going to value of log KP. We are going to get the value of log KP that is 20.8462 20.8462 clear that KP is equal to ಈಗ log ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ right so log is there that is going to come this side then it is going to happen what anti log ಆಗುತ್ತೆ anti log clear so anti log ಆದ ತಕ್ಷಣ 20.8642 that will be 7.315 into 10 raised to 20 7.315 into 10 raised to 20 clear clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Yes, everyone are clear with this question? Be active in the chat box guys. If you people will not reply me then how I'm going to get it? How I'm going to get it? Okay, next question. Calculate the pH of 0.001 m NaOH assuming complete dissociation of the base. So assuming what? Complete dissociation of the base. Now what is going to be the equation? Now you check it out. Okay. NaOH form agi ಏನಪ್ಪ equation found ಆಗ್ತಿದೆ that is going to be Na plus and OH minus. Na plus and OH minus. Now ಈಗ OH minus is actually equal to 0.001 m. Okay. It's actually equal to what? 0.001 m. Done. Next this OH is also equal to log of 1 by OH. Same ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ so that is log 1 by OH minus that is going to be the log of OH value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.001 m and then just substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು log of 1000 is going to be how much? That is going to be 3 and the pH is equal to 14 minus POH. That is pH is equal to 14 minus 3. That will be 11. pH value ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ 11 ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 11 will be the proper answer for the question. Clear?
Understood? Understood? Understanding, everyone here. Next, calculate the solubility of NiCO3 in moles per liter. In moles per liter, we are going to calculate the NiCO3. Okay, NiCO3 ana calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ moles per liter grams in the the value of this Kp for NiCO3 is how much? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Kp value, that is NiCO3 ದು 1.4 into 10 raised to minus 4. 1.4 into 10 raised to minus 4. Clear? ಈಗ Kp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have told us to calculate the solubility. Solubility ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು Kp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಆಯ್ತಾ? So concentrate. NiCO3 is actually a AB type of salt. Okay. For that purpose, Ksp is equal to S square, that is solubility square, and they Ksp value they have given it has how much? 1.4 into 10 raised to minus 2 per moles per mole square and per liter square. Clear? ಈಗ okay, special thing, you should remember this thing, that is S is equal to root of Ksp. Root of Ksp. ಈಗ S is equal to Kp value ಅನ್ನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. Ksp value ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ KSP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 14 1.4 ಇದೆ, 10 raised to a2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 14 ಇದೆ ಅಂಡ್ 10 raised to a2 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ 14 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 raised to 8 ಅನ್ನೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪರೇಟ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್, ಡನ್. ಸಪರೇಟ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.74 into 10 raised to minus 4 moles per liter. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಾ, ಸೇಮ್ 3.74 into 10 raised to, that is 118.7 into 10 raised to minus 4. Clear? Now how this 118.7 into 10 raised to minus 4 ಬಂತು by the molecular mass of NiCO3. Molecular mass of NiCO3 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Nite molecular mass, atomic mass, carbon atomic mass ಮತ್ತೆ oxygen atomic mass total ಮಾಡಿ plus ಮಾಡಿ you are going to get it as how much? You know already how to find the molar mass. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 into 16 and how much you are going to get the answer, just add it and write it down. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು KP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ KP ಇಲ್ಲದ್ರೆ KP ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ನಾವ್? 3.74 into 118.7 into 10 raised to minus 4. Clear? That will be what? 4.439 into 10 raised to minus 2. 4.439 into 10 raised to minus 2 gram per liter. 2 gram per liter. Clear everyone? Idu bada important question. This is also very important. They have asked this for 3 marks. 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ we are going to go. That is, calculate the ionization constant of 0.05 m weak, and if its degree of dissociation, if in case the degree of dissociation is 0.018. okay, ionization constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ionization constant? 0.05 m. ಕ್ಲಿಯರಾ? ionization constant 0.05 m ಇದ್ರೆ weak acid ದು degree of dissociation ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.018. 0.018. so the dissociation constant of formic acid and acetic acid, how much it will be? 21.4 into 10 raised to minus 5.
Clear? So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ dissociation constant for the formic acid and the acetic acid. Formic acid ಮತ್ತು acetic acid together it is going to be what? 21.4 into 10 raised to minus 5 and 1.81 into 10 raised to minus 5. So acetic acid 1.81 ಮತ್ತೆ formic acid 21.4. Clear? Done na? ಇವೆಲ್ಲ given things ತಿಳಿತಾ? Next, find the relative strength of the acid. ಏನಪ್ಪ relative strength of that acid? So they have given us the value of formic acid, they have given us the value of acid also. Next, we need to find it according to the formula. Concentrate. This is also very easy and it's very important. Most repeated question it is. Most repeated question. So practice this question properly, everyone. This is also for 3 marks they have asked it. This is also for 3 marks they have asked it. Clear? So ಈಗ ನೋಡಿ K is equal to C alpha square. So we know the C value, that is 0.05. They have given it already. That is ionization constant. Clear? Ionization constant already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.05 m. Clear? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ. Clear? Next, alpha square ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, alpha square value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ already. That is dissociation. Degree of dissociation value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? That is 0.018. Clear? 0.018. Same ಅದೇ 0.018 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ. Clear? Substitute ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ. Done. Next, K value is equal to 1.62 into 10 raised to minus 5. So ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Done. So ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, we are going to get the value as what? 1.65 into 10 raised to minus 5. Now that Ka is equal to of formic acid. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಎಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ತರದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು Ka value of formic acid is greater than the acetic acid. Okay, formic acid is actually greater compared to the acetic acid. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದ್ರ ಆಸಿಡ್ ಗಿಂತ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದ acetic acid. Why? Because they have only told the value there, right? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ, dissociation constant value ಅನ್ನ respectively ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So according to the value of the K which we have found it, okay, according to the ionization energy and with the help of the degree of dissociation, ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? That we have got it as 1.62 into 10 raised to 5. 1.62 into 10 raised to minus 5. Clear? So ಅದರದನೆ just now compare ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? So this is also very important, guys. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ಸೋ, you might receive it. Clear? ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. Next, the solubility product of AgCl is 2.8 into 10 raised to minus 8. At 298 Kelvin, calculate the solubility of AgCl in pure water in 0.1 m AgNO3 solution and 0.1 m HCl solution. 0.1 m HCl solution. Clear? ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ solubility product of AgCl. Solubility product of AgCl is how much? 2.8 into 10 raised to minus 8. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ? 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ K special is of AgCl is going to be Ag plus ಮತ್ತೆ Cl minus. So solubility is equal to, we know already, S is equal to root of Kp. Root of Kp. ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Everyone knows it? Yes? No? Anything? You can respond at least, no? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? You need to respond, right? Yes. Solubility is equal to root of Kp. That is, we know already the value of Kp. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ.
or product is also equal to how much? 2.8 into 10 raised to minus 10. Okay, so adis alage adan substitute ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. Done. So what we are going to get the value of solubility here? That is 1.67 into 10 raised to minus 9 moles per dm square. Clear? Next question ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ AgCl second 0.1 m Ag ಅನ್ನೋದು ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. AgCl is going to give Ag plus and Cl minus in the aqueous medium. ಈಗ AgNO3 which is at the 0.1 m, we are going to get Ag plus and NOT. ಅದ್ರದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ mm ಇರೋದು ತಿಳಿತಾ? 0.1 ಇದೆ ಎರಡರದ್ದು. ಈಗ solubility of AgCl in the presence of 0.1 m AgNO3 is going to be what? Kp is equal to C. Kp divided by C. So 2.8 into 10 raised to minus 10 divided by 0.1. Kp value already ಗೊತ್ತಿದೆ 2.8 into 10 raised to minus 10. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. C value ಗೊತ್ತಿದೆ already 0.1 ಅಂತ 0.1 m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 0.1 m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Substitute ಮಾಡೋದು. Just division you should do it. You will get the value. You will get the value at 1 m AgNO3. At 1 m AgNO3, you are going to get the answer as 2.8 into 10 raised to mole per dm cube. Clear? Third one. Okay. AgCl which is giving Ag plus Cl. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ actually 0.1 m HCl solution ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ actually ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ? 0.1 m AgNO3 ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ HCl ಗೆ. Clear? So HCl ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Same ಅದೇ ತರ again 2.10 raised to minus 2. Same you will get the value. Clear? Understood? Next question. The solubility product of AgCl at a particular temperature is 1.08 into 10 raised to minus 10 mole square per dm square. 6. Calculate the solubility in 0.1 m HCl. They have told us to calculate the solubility in 0.01 m HCl. 0.01 m HCl. So same ಅದೇ ತರ ಇದೆ. It's same exactly how you solved it at the previous one. Same product ತಗೋತೀರಾ. We are going to find the equation here in this way and then you will substitute all the m values here. That is 0.01 m. ಇಲ್ಲಿ 0.01 m. Same ಅದೇ ತರ. So you are going to get the answer as what? This is the answer. Same as it is. Just the thing is Kp value is different here. That was 1.08 into 10 raised to minus 10. Kp value same ide. Enu changes agilla. Next. Yes. Next question we are going to start from the hydrocarbons. So next chapter is going to be what? Hydrocarbons. Clear? Hydrocarbons is the next question. Chapter. Sorry. Okay, let's start then. ಏನ್ರಪ್ಪ ಹುಡುಗರು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ or no what is happening. Yes, so let's start with the hydrocarbons now. So in hydrocarbons also they have asked a lots of important questions from the hydrocarbons and it is also very important in the main exams also. Nimde February nal main exams aguttalla, so adralli no hydrocarbons bala important part ide. So concentrate properly everyone. Okay, first question, write the name, formula and structure of the first 10 members of alkane series. So ma'am idna question togondidara. It's not important that much. They have not asked it. Yes, they have not asked it, but if you people will have an idea of methane andre CH4. So nanu gottu first year students ge idu bala confuse agutte. Nan nodid prakara first year students ge idu nenapitkolike it is a very hard thing to them. If they are very weak little bit means average students iddorge. So ee question perfect madkondre chapter easy ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿತಾ. So that is methane is equal to CH4, ethane is C2H5, ethane is C2H5, methane CH4, C2H5, propane means C3H8, butane means 4, that is C4H10,
Pentane means C5H12, C5H12. Hexane means C6H12, C6H12. Hexane. Clear? Heptane means C7H16. Octane means C8H18. Nonane means C9H20 and C10H22. Clear? So, just they have written all the series and its structure. Okay, structure anna barkondidare. Idar prakara you people can draw the structure. This will be methane. 4 hydrogens are present. So C2H5 carbon 2 irutte. Hydrogens R irutte. Hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same ade tara. Next coming is what? Propane. Propane same propane C3H2, C3H2, C3 adu. ಆಮೇಲೆ H8 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ 4 ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Identify primary, secondary and tertiary and 4th degree carbon atoms in CH3, 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 CH2, CH3. Okay, you just need to find what is the primary one, yavudappa secondary, yavudappa tertiary anodu. Aita? So this is going to be primary one because it's been attached directly to the carbon atom here. So that will be the primary, secondary, tertiary, then 4 means this is going to be the 4th. Okay, clear? Now give 2 main natural sources of alkanes, petroleum and the natural gas. These are the main natural sources of an alkanes. Clear? Alkanes ಏನಪ್ಪ? petroleum ಮತ್ತೆ natural gas. Next, how do you prepare alkane from alkenes and alkynes by hydrogenation? ಹೇಗಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು alkanes from alkenes? Alkanes ಇಂದ alkenes ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ and alkynes, and it is going to be what? Alkynes by hydrogenation. Clear? So let's start. Alkanes are prepared by a catalytical hydrogenation of an alkenes and alkynes in the presence of catalyst. Edrinda? In the presence of catalyst like platinum, palladium and nickel. Platinum, palladium and nickel. And concentrate. The catalyst of Ni is used finely divided into 200 degrees Celsius. So ಆ catalyst ಅನ್ನ finely divide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಅದು 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? And relatively higher pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, and it is a catalyst finely powdered at the 200 degree Celsius. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 200 degree Celsius ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next, relatively higher pressure, the PT or PD catalyzes the reaction at the room temperature. It will catalyze the reaction at room temperature. So this is the ethene. Here, in the presence of nickel catalyst at 200 degrees Celsius. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 200 degrees Celsius ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಥೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ CH3 will be formed in the presence of Ni has a catalyst at 200 degrees Celsius. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ acetylene ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. CH triple bond CH2 plus H2 to H2, that is in the presence of again Ni has a catalyst finely powdered Ni plus 200 degrees Celsius ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ethane ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. What is getting formed? Ethane is been forming. Clear? Next, ಅದೇ ತರ propene. So here also same way, CH3 dash CH2, that is going to form what? In the presence of PT, PD or Ni, we are going to get a propane. Means what? How we are preparing the alkanes from alkenes and alkynes. Means alkanes ಮತ್ತೆ alkynes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು alkanes ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ propane ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Done. So this is also very important. They might ask the singly also for 2 marks. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು 2 marks ಗೆ. ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Name the product formed at cathode during the electrolysis. So cathode ಜಾಗದಲ್ಲಿ during the electrolysis of the aqueous solution of the sodium or potassium salts of carboxylic acid by Cobalt's electrolytic method. It's important. Clear? This is also very important, guys. Next, concentrate. That is going to be the hydrogen gas. Hydrogen gas is the product which has been formed at the cathode when the electrolysis is happening. Okay, electrolysis ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ hydrogen gas produce ಮಾಡುತ್ತೆ at the end product. Clear? Next question. ಇವೆಲ್ಲ 1 marks question ಎಲ್ಲವು. What type of alkanes can be prepared by Cobalt's electrolytic method? Cobalt's electrolytic method ಇಂದ ಯಾವ type of alkane form ಆಗ್ತಿದೆ? What type of alkane is forming? Okay, ಏನು alkanes containing even number of carbon atoms are getting formed. Alkanes containing even number of carbon atoms is going to get it. Clear? Next, name the product formed at the anode when aqueous solution of sodium acetate is electrolyzed. Sodium acetate is actually been electrolyzed. So they have, which is the product? That is ethane. Okay, ethane is the product where it is being formed at the anode. Okay, anode ದಲ್ಲಿ form ಆಗ್ತಿದೆ at a aqueous solution of sodium acetate when it is getting electrolyzed. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು? When it is getting electrolyzed. Clear? Next question. Alkanes are almost non-polar molecules. Why? Okay, alkanes ಯಾವಾಗಲೂ non-polar molecules. ಎದಕ್ಕೋ? Okay, why does means because CC bond and CH bonds are being covalent in nature, and due to that very little amount of electronegative difference is there in between the carbon and hydrogen. Okay, between carbon and hydrogen electronegativity is very less. Okay, ಬಹಳ electronegativity ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ CH bond ನಡುವೆ electronegativity ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿನೇ they are actually a non-polar in nature. Clear? Next question. Alkanes are not soluble in water. Why? Okay, alkanes soluble water ನಲ್ಲಿ soluble ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? So because they do not form hydrogen bond with the water. Alkanes will be not soluble in the water because of bond ಆಗಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜೊತೆ. Because hydrogen ಜೊತೆ bond ಆಗಲ್ಲ. They are enemies. Hydrogens and alkanes are enemies. For that purpose they will be not soluble in the water. Clear? Alkanes will not be soluble in the water because they both are enemies. Done? Yes, understood? Understanding? Next question. Boiling point of alkanes increases with increase in atomic mass. So it is going to be increasing with increase in a atomic mass, and why they have asked. So due to the increase in van der Waals forces, because of the increase in the van der Waals forces, boiling point of the alkanes will increase. Boiling point of the alkanes will increase with increase in the atomic mass. Clear? Next, boiling point of isomeric alkanes. Boiling point of isomeric alkanes decreases with increasing branching. Why? Okay, decreases with increasing in the branching. Why? Okay, because branching decreases the surface for the contact. So ಈ branches ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ. Because of that a surface ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ broad ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Surface is like sometimes it will become broad, sometimes it will become up and down, right? So ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ reaction ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ problem ಆಗುತ್ತೆ. Because of that branching decreases the surface for the contact, which results in decrease in van der Waals force. For that purpose van der Waals force also will start decreasing. Clear? Next, what is halogenation of alkanes? What is the meaning of an halogenation of alkanes?
Under which condition halogenation of alkanes will take place? So under which condition the halogenation is actually been taking place? So the replacement of one or more hydrogen atoms, there is a replacement of one or more hydrogen atoms of alkanes. Of alkanes, there is a difference. Means what? They are replacing one or more hydrogen atoms of alkanes by halogen atom. By halogen atom is known as halogenation. Is called as what? Halogenation. Clear? So this halogenation of alkanes will take place either at higher temperature. Okay, halogenation at least at higher temperature ಮೇಲಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Means bonding ಆಗೋದು at least higher halogenation ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ or else in the presence of diffused sunlight. Okay, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು higher halogenation ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they are going to be doing it with the help of the sunlight. Okay, sunlight ಇಂದ produce ಮಾಡುತ್ತೆ product ಅನ್ನ. Clear? Halogenation will be done with the help of diffused sunlight. Next question, explain isomerism of alkanes with an example. Alkanes with an example. Now, the process of conversion straight chain alkanes on heating with AlCl3 plus HCl at about 200 degrees Celsius and 35 atm. Concentrate. So, ಹೇಗಪ್ಪ isomerism alkanes example ಜೊತೆ ಹೇಗೆ explain ಮಾಡೋದು? So, the process of conversion of straight chain alkanes ಅನ್ನ on heating it up with the AlCl3 plus HCl. When you are going to heat it, you are going to heat it up with the AlCl3 plus HCl at 200 degrees Celsius and 35 atm. You are going to get a pressure into the branched chain. Straight ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Branched chain alkanes ಆಗುತ್ತೆ. That is called as isomerization. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Isomerization ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? So the process of conversion from straight chain by heating it up with the how much of temperature? By heating it with the AlCl3 plus HCl. ಎದ್ರ ಜೊತೆ heat ಮಾಡ್ತೇವೆ? AlCl3 ಮತ್ತೆ HCl ಜೊತೆ heat ಮಾಡಿ at temperature of 200 degrees Celsius and 35 atm of pressure, we are going to convert the straight chain into the branched chain. Okay, straight chain into the branched chain alkanes. Branched chain alkanes is called as isomerism. Clear? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ consider ಮಾಡಿ. This is a straight chain, right? When the straight chain N-butane is getting reacted with in the presence of AlCl3 plus HCl, concentrated HCl at 200 degrees Celsius and 35 atm, we are going to get a branched chain. Clear? We are going to get a branched chain alkanes. Okay, branched chain alkanes. By reacting that with what? By reacting that with AlCl3 plus H2O. Okay, AlCl3 plus HCl. Clear? Next comes what? Example 2. CH3 same ಅದೇ ತರ. This is also straight chain. ಈ straight chain ಅನ್ನ you are going to react it with AlCl3 and HCl with 200 degrees Celsius and 35 atm. We are going to get a branched chain reaction. Clear? We are going to get what? Branched chain reaction. Clear, everyone? Yes. Next, explain the aromatization of N alkanes with an example. So explain ಮಾಡಬೇಕು aromatization ಅನ್ನ of ಎತ್ತರದು N alkanes ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, concentrate. The process of conversion of aliphatic compound. The process of conversion. We are converting what? We are converting the aliphatic compound into aromatic compound. Okay, aliphatic compound in the aromatic compound ಗೆ convert ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, that is known as aromatization. That is actually known as what? Aromatization. And the alkanes having 6
to 10 carbon atoms. Alkanes which are having 6 to 10 carbon atoms are converted into, okay, are converted into benzene and its homologous at high pressure and temperature in the presence of catalyst. In the presence of what? Catalyst. Clear? Concentrate ಮಾಡಿ ಯಾವ process ಗೆ? The process of converting the aromatic compound to the aliphatic compound. Aromatic ಇಂದ aliphatic ಗೆ convert ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ and the alkanes are having a 6 to 10 carbon atoms ಇದೆ. 6 to 10 carbon atoms ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ? aliphatic ಇಂದ aromatic ಗೆ, ಸಾರಿ, aromatic ಇಂದ aliphatic ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 6 to 10 carbon atoms ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? And it has been converted into benzene and its homologous at high pressure temperature in the presence of catalyst. In the presence of what? Catalyst. Clear? Example, when N-hexane is being heated in the presence of oxides. Neev yavaga N-hexane anna in the presence of oxides of vanadium, you are going to heat it. That is molybdenum or chromium is being supported, that is alumina benzene is being formed. This is the reaction, how it's going to get it. So hexane tagondidara in the presence of Cr2O7 or Al2O3 or V2O3 at the temperature of 773 Kelvin and 15 atm of pressure, we are going to get a benzene plus H2 gas. Clear everyone? Done? Okay, next question. What are conformations of rooters? Okay, conforms of rooters. So now the different arrangements of the atoms in space that results from the rotation of groups about CC bond are called as conformers or conformations or rotamers. Clear? Or rotamers. Next, rotation around CC single bonds is alkanes is not completely free. Why? Due to the weak repulsive interaction between the adjacent bonds in the alkanes. Atra salvagi, there is actually a weak repulsion completely weak ide in between the interaction when the interactions are happening because of that adjustment bonds in alkanes. Clear? Next question, explain the mechanism of nitration. Explain the mechanism of nitration of benzene and it involves the following step. Okay, this is short question. It's important from this chapter. They have repeated it a lot of times. Okay, yes, idinide heltene nimage. Almost we have 3 steps for this. Okay, 3 step ide. Concentrate ಮಾಡಿ step 1. First step formation of electrophile. Okay, first step ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Formation of electrophile ಆಗುತ್ತೆ. Second step ನಲ್ಲಿ ಏನು electrophile form ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ NO2 attacks the benzene. ಅದರಲ್ಲಿ NO2 will go and attack the benzene. Next, that carbon ಯಾವ product form ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ product ದು carbocation will be losing the proton. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? Proton na lose ಮಾಡುತ್ತೆ HSO4 minus ಆಮೇಲೆ it will give the nitrobenzene. It will give what? Nitrobenzene. Detail ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Formation of the electrophile of NO2 minus, that is also called as nitronium ion. Okay, again ಕರೀತಾರೆ nitronium ion ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Now concentrated HNO3 is there that will react with concentrated H2SO4. Clear? HNO3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟು ಗಿವ್ electrophile NO2 plus. ಕ್ಲಿಯರ್? NO2 plus ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ SO4 minus ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ H2O NO2 which is getting forming what? NO2 plus H2O. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಾಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ electrophile ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, this electrophile which has been formed, ಇದೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, that NO2 will attack the benzene ring. Okay, this NO2 which we have got it here by electrolysis, by forming the electrophile by the nitronium ion,
we are going to get this NO2, and this NO2 will be reacting with what? Benzene. It will react with what? It will react with the benzene. Clear? It will react with the benzene. Done. Now, that after doing it, reacting it, we are going to get a carbocation. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ortho position ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ H ಮತ್ತು NO2 react ಆಗುತ್ತೆ. H and NO2. Done. Next step. Okay, so step number 3, carbocation will lose the proton. Okay, this carbocation, that is HSO4, that is NO2, that will lose the proton, and it will be losing it for bisulfide to give the nitrobenzene. Concentrate. HSO4 ತಗೊಂಡ್ರಿ, carbocation ತಗೊಂಡ್ರಿ. This carbocation we have taken it. That carbocation is being reacting it with the HSO4, that is bisulfite ion. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇದು bisulfate ion. This bisulfate ion is been reacting, and you are going to get NO2. We are going to get a NO2. Okay, plus H2SO4. So ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Clear? Simple. Don't get confused here. This hydrogen will move this side. This hydrogen will move this side. So for that purpose, H2SO4 will be forming. Clear? H2SO4 will be forming. Done? Understood? Clear, Alargo? Yes or no? Yes or no? Is it clear? How many of you have not marked your attendance? Faster attendance mark madi nodana. Let's check it out. Understood or no? Clear or no, everyone? Next question, next chapter we are going to move, that is chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and molecular structure. Please come on, tell me that how much is there for your portion for your exam? Yesterday ನಿಮಗೆ portion ಅಲ್ಲಿ Yes, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ? What is the portion for your exam? Yes, let's start with the chemical bonding now. Define van der Waals radius. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. I didn't take any extra questions to you. ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Don't worry. Okay. Define van der Waals radius. It is defined as a half of the distance between the two similar atoms. This is the two similar atoms which are present. So in between the two similar atoms, the van der Waals forces are being acting. Clear? So the two similar atoms is separate neighboring molecules in a solid, that is two neighboring molecules. Van der Waals forces are there. This is a covalent radius. This is a van der Waals forces. This is how the van der Waals reaction is happening, or radius has been happening or found. Next, define bond enthalpy. How do you obtain bond enthalpy to the polyatomic molecules? So, what is the meaning of a bond enthalpy? First, we'll understand. Clear? Adat Dakshna, we are going to find bond enthalpy in a polyatomic molecule. Polyatomic molecule nalli bond enthalpy hegappa work ಆಗ್ತಿದೆ. Now, bond enthalpy is defined as the amount of energy required to break down 1 mole of bonds of a particular type, one bond of a type of a particular type between two atoms in a gaseous state. Between two atoms in a gaseous state. Example, H2, which by heating up, you are going to get it as H plus H. The bond enthalpy of hydrogen molecule is going to be how much? 435.8 kilojoules per mole. 435.8 kilojoules per mole. They have given already the delta H naught value also, that is 435.8 per mole.
Clear? So bond enthalpy andre ಏನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The amount of energy which is required to break one mole of a bond, okay, which is required to break a one mole of a bond by a particular type in between the two atoms or two states in a gaseous state. Clear? In between the two atoms of a gaseous state. Clear? Example ana ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಎರಡು gaseous atom ತಗೊಂಡ್ವಿ. H2 was a gaseous atom. So this gaseous atom is being split up into H and H plus. Okay. Next, the bond enthalpy of hydrogen they have given it in a polyatomic molecules. In ಕೇಳಿದಾರೆ next question, polyatomic molecules ನಲ್ಲಿ bond enthalpy ಹೇಗಿದೆ? How do you get the bond enthalpy in the polyatomics? Concentrate. The bond enthalpy for in polyatomic molecules, bond enthalpy is being calculated in terms of mean or average bond enthalpy. Mean or average bond enthalpy. Now here it is in the polyatomic molecule bond enthalpy is being calculated in terms of mean or average bond enthalpy. In terms of mean or average bond enthalpy. Concentrate. Average bond enthalpy, it is being obtained by dividing and the total bond dissociation enthalpy by the number of bonds which is being broken. By the number of bonds which is being broken. This is because bond enthalpy of different types of bond in the polyatomic molecule is not same. In a polyatomic molecule is completely not same. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಲಿಅಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ. ಇಲ್ಲಿ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಅಟಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, more than one atom, right? More than one atom, that is H2O. It will give us the H and OH. Clear? Next, write the resonance structure and resonance hybrid of ozone molecule. Resonance structure and a resonance hybrid of ozone molecule. Concentrate here. Structures of 1 and 2 are resonance structures of O2 and structure 3 is resonance hybrid of ozone. Clear? So this is the one. This is the 2 resonance and this is the 3 resonance. How it's been going to form. All are O3 itself. Just the resonance structure is going to be different here. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. First how it is going to be. This angle, this thing is going to be going here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Done. ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Done. Then afterwards it will go this side. So this both the things are going to be single and single. Clear? What is resonance? Resonance, the bonds will shift, amma. The bonds will get shifted here. You can just check it out here. Elaine bonds idellama, they are getting shifted up here. Here, see. Okay. Understood? Next question. What is the net dipole moment of water and show bond dipoles in its structure? They have told us to show the bond dipoles in its structure. So dipole moment of a water is going to be how much? Mu is equal to 1.850 D. 1.850 D. Clear? Consider ಮಾಡಿ dipole moment of the water they have asked it. So this is a bond dipole. How it's going to be reacted here? Oxygen 2H2 H2O. Clear? H2O. Okay. So the dipole moment of the water will show the bond dipoles in its structure. In its structure, the resultant dipole moment is going to be like this. Resultant bond is going to be in this way. Next, dipole moment in BF3 molecule is going to be 0. In BF3 molecule also dipole moment is going to be the 0. They have told us why it is 0. We need to explain it. ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು 0 ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ BF3 ಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, BF3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. This is the structure of BF3 and the resonance structure is going to be in this way. Okay, sorry, dipole moment is going to be in this way. Clear? ಈಗ 0 ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Just we need to explain it now. Okay, now BF3 molecule is being represented in this way, like in the form of a bond dipoles, and the total bond
total dipole moment also. So although the BF bonds are oriented at the angle of 120 degree, at the angle of how much? 120 degree, at the angle of 120 degree to one another, 3 bond movements gives the 1, 2, 3. This all 3 bond movements are going to give the sum of 0. That all bond movements is going to be the 0 itself. Clear? So that is because resultant of any two equal and opposite to the third. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು, ಈಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ವಪ್ಪ, ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಜೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಜೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ third bond. Clear? For that purpose, BF3 molecule is going to be the 0. BF3 molecule is going to act like a 0 itself. Clear? So this is also one small question that is about give the geometrical shapes of the molecules based on the VSEPR theory. According to the VSEPR, I don't know it is there for your portion or no, I just took it as it is very important. Okay, so in either box ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you will have an idea that which is going to be the linear one, which will be the trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal and the octahedral. The structures will not be asked in this way. The structures ಕೇಳಲ್ಲ, ಈ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, structures ಕೇಳಲ್ಲ, but they will ask most probably the structure name. Means ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2AB2 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, okay, 2AB2 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, if in case it is a 2AB2, it will be linear. It will be linear in structure and it will be in the form of examples like BaCl2. BaCl2 ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಇದು BaCl2 example. Okay, this is in the straight chain, linear ಇದೆಲ್ಲ, linear always at 180 degree. At 180 degree it is. Clear? At 180 degree it is, and it is a BaCl2 and a linear compound. Clear? Next, 3AB3. It's going to be what? 3AB3. Clear? It is a trigonal planar. Trigonal planar ಇದೆ. Which example they have given it has? BF3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BF3 example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. BF3 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? B F F F, or else you can just oppositely write it down. In this way also you can do it. So what is at the angle of? It is at the angle of 120 degree. It's at the angle of how much? 120 degree. Okay. degree Celsius ಬರೀತಿದೆ ನೋಡಿ. Okay, 120 degree. Clear? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Trigonal planar. It's going to be what? Trigonal planar. So trigonal planar ಆಯ್ತು. Next question that is going to be the what? Tetrahedral. CH4 will be the tetrahedral. The angle will be 109.5 degree. CH4 ತಗೋಬಹುದು. We can take CH4. ಎಷ್ಟು 109.5 degree, 901.5 degree. That is going to be what? Tetrahedral. ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ? Tetrahedral. Clear? Next, that is 5AB5. That will be the trigonal bipyramidal. We can take it as PCl. PCl3 also, PCl5 also, PCl5 also, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at how much degree it will be? 90 degree, and one will be at a 120 degree. One will be at 120 degree. PCl5. Okay. PCl5 ಇದೆ. This is at what degree? This is at 90 degree and ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 120 degree ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Clear? One second, I'll write it with a different color pen. You will get confused again. Okay, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 90 degree ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. This is at 90 degree Celsius. Clear? ಮತ್ತು ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
So what is it named as? It is going to be the trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Clear? Bipyramidal ಆಯ್ತು. Next ಬರುತ್ತೆ AB6, that is going to be the octahedral. That will be octahedral. Dhanush, no, ma'am, no students are there. Yes, Dhanush, your first PUC or second PUC, pa? Octahedral, that is 90 degree, at everything will be at 90 degree. We can take the example as what? CF6, SF5, SF6, okay? Yes, F6 ತಗೋಬಹುದು. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ at 90 degree Celsius. Clear everyone? What will be the structure? Octahedral will be the structure. Octahedral will be the structure. Clear? Clear? First year students ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ, FA ಬರಲಿ, ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲಿ, ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಕಾಲೇಜ್ದವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಒಂದು 2-3 ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ರೈಟ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಹೌ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ how the geometries will be done. Clear? Next question, the resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3. Give reason. Give reason. Important guys, very important question it is. It has been repeated a lot. Okay, repeated bala sala repeat agiro question. Concentrate ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. So the net dipole moment of NH3 is greater than the NF3. So this is the NH3, they have given us NF3, they have given us, they have told us, they have asked it about the NH3 actually ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ dipole moment NF3 ಕಿಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, the net dipole moment of NH3 is actually greater than the NF3 because NH3 is a orbital dipole. Orbital dipole, it's actually orbital dipole due to lone pair is actually in the same direction. Lone pair actually same direction nallide, has a resultant dipole moment of 3 NH bonds, has a resultant dipole moment of NH bonds, resultant dipole moment of NH bonds, but in NF3, but in the form of NF3, the orbital dipole moment, NF3 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, orbital dipole moment is actually a direction opposite to the resultant of the dipole moment of the 3NF bonds, 3NF bonds, NO 3NF bonds. Clear? 3NF bonds. Next, the orbital dipole, because of the lone pair, it will start decreasing the effect of the resultant. It will start decreasing the effect of the resultant effect to decrease akont hogutte. Yadra salvagi the orbital dipole moment of that lone pair of NF3 will start decreasing. Clear? It will start decreasing the moment which results in the low dipole moment of NF3. It is resulting in the form of low NF3 dipole moment. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.8010 raised to -30 centimeter. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರ್ ಏನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅವೇ ಇದೆ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So this is also very important. It's been repeated a lot of questions. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ರೈಟ್? Okay then, today I have done with the 3 chapters to you people. 3 chapters ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ 3 chapters? First chapter was we done is
ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Yes, we have done today first chapter with the equilibrium, right? Equilibrium chapter na complete ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, right? So once we are done with the equilibrium chapter, we have learnt of all the important questions. I have written it perfectly. ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿಲಾಗು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ 1 to ಲಾಗ್ 10 ತನಕ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗನೇ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಟಿಲಾಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೂ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೂ ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳಿತಾ? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ KCET perspective, in the perspective of the second PUC also. Clear? So be perfect with this chapter. Next question ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? This is the question which we had taken it about the delta G naught ಮತ್ತೆ KP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ G naught ಮತ್ತೆ KP ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಕ್ವಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ 3-4 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೊಸಾದೊಂದು ಪೇಪರ್ ತಕೊಂಡ್ ಕುಂಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತ್ ಕೇಳಿ ಅನ್ನೋದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್, ಅದು PH ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಅದೇ PH ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ KP, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಆಯ್ತಾ? Then afterwards they have done with the solubility product, same again the same question. So next solubility product again, see ಎಷ್ಟು ಸಲ solubility product ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So make sure equilibrium ನಲ್ಲಿ solubility product ಡೆಲ್ಟಾ G ಮತ್ತೆ KP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, MCQs ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? So such questions have been asked. ಇಲ್ಲಿ 1 marks questions ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. This is all 1 marks questions which has been asked. This is all 1 marks questions, means application based questions ಇವೆಲ್ಲ. Okay, application based questions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, they will allow you to think the question ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೋಕ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ make us to think, means they'll complicate a little bit the question, it will be very easy, but new people will understand the concept, then only you can answer it. Okay, applications questions are like you understand the concept, you can write the answer, simple. Okay, simple alla. Next, isomerism of alkanes ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So these were the questions which was asked. This is very important. Mechanism of nitration of benzene, ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಬರೀ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ electrolyte of that NO2, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು you people need to find the carbocation, how the loss of carbocatization is happening. Clear? So chemical bonding in the van der Waals radius, bond enthalpy, resonance structure, dipole moment, and they have asked about the dipole moment of BF3 is actually repeated, means a lot of time repeated, but ಸ್ವಲ್ಪ ನಡು ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. BF3 ಕೇಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, but you might receive it also again. Okay, you might get it again. Okay, ಇದನ್ನಂತೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೇನೆ. We are not hearing you. ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ?
Okay, so these are the few questions which you should remember. Clear? Clear? You people are not able to hear me? Just 1 second guys, I'll just check it once. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? Yes, it's audible. It's audible ಯಾರ್. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ತಿಳಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ FA ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು. ಐ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ December 14, December 2nd ವೀಕಿಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಯಾಕೆ FA ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ನಾವ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬರೇ 3 ಲೆಸನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೇ FA ಸಲುವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಲೆಸನ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, FA3ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್, ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನವರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಗೆಸ್ 1 ಅಲ್ದ 2. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ 1 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ, ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಔಟ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ KCET, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ ದೆನ್, ಟಿಲ್ ದೆನ್ see you everyone, see you. So if in case you have not subscribed to the channel, fast ಆಗಿ subscribe ಮಾಡಿ, like button hit ಮಾಡಿ, attendance mark ಮಾಡಿ. If you are watching it later,